आज हम क्या सीखने वाले हैं? सो इट इज वर्कशीट 5. Yes students, it is worksheet number 5. So students, let's see what is the name of our worksheet number 5. On the water. Yes students, on the water. Our worksheet number 5 name is on the water. So our worksheet number 5 on the water is our small poem. Yes, small poem. Now let's see what is the meaning of on the water. On the water, that means पानी के ऊपर. Yes students, on the water that means पानी के ऊपर. Now in this worksheet, in this small poem, main two characters are there. One small boy and his father. Yes students, one small boy and his father. Both are going on the water. अब वो पानी के ऊपर से जा रहे हैं. अब वो पानी के ऊपर से कैसे जा रहे हैं? Yes students, पानी के ऊपर से आप दो ही तरीके से जा सकते हो, या तो बोट या शिप लेकर या फिर स्विम करके, राइट? So in this video I am going to explain our worksheet number 5 on the water. In that son and father both are going on the water with the help of boat. Yes, and with the help of boat they are seeing many of the things of nature. Yes, वो अपने आसपास की बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं जब वो बोट से वाटर के ऊपर से जा रहे होते हैं. ओके, सो फॉर दैट फर्दर इंफॉर्मेशन यू सपोज टू सी होल वीडियो एंड द पोएम. ओके, एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, हियर आई एम राइटिंग वर्ड मीनिंग्स. Word meanings. Yes students, many of the hard words are there and they are coming with the meanings. So here I am writing, so it will be easy for you to understand. Okay, so let's start the poem. In our little boat to glide. Yes students, in this poem one father and one son both are going in that one boat on the water. Yes, and the boat is going very smoothly. So here the glide word is there, that is meaning smoothly. Yes, move smoothly. So here I am writing our first word meaning. glide, glide, that means move smoothly. Yes students, so the boat is going on the water very smoothly. Yes, on the water blue and white. Yes students, the boat is going on the water, but here they told the water is blue and white. Yes students, the water has no color. You are aware of that, the water has no color, but the reflection of the sky is coming into the water. That's why the water become in blue color. Yes, so white, that means very clean. On that water they are roaming, they are going from the boat. They can see that the water is blue and white. White, that means very clear, right? While the sky is smooth and bright, and the sky is also smooth and bright. Yes, whenever the clouds are blue and the sky are looking very bright, that the atmosphere is very good. Yes, and that awesome atmosphere they went to go on water. Yes, move to next. What could give us more delight? Yes students, what could gives us more delight? So here our next word meaning is there, delight. Yes, DELIGHT, delight. That means HAPPINESS, happiness, and JOY, joy. Yes students,
whenever we are going outside in very good atmosphere, we are also delight. Yes, we are also enjoying. We are also happiness and joy. Yes. So they are going onto the water with very good atmosphere. The sky is blue and white. The water is also blue and clean. Yes. So what could gives us more delight? किसकी वजह से उन्हें इतना ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, उन्हें बहुत ज्यादा ही खुशी हो रही है सारी चीजें देखकर, नेचर की सारी चीजें देखकर उन्हें बहुत ज्यादा ही खुशी मिल रही है. See the ripples, how they run. Yes students, see the ripples. Ripples, that means little waves. Yes students, whenever you are going through the river, so small waves are coming. Yes, आपने देखा होगा sea और oceans में बहुत ज्यादा ही waves आते हैं, but in river very gentle waves are there, very small and smooth waves are there, so they are also called ripples. So here our next word meaning is that ripples. I double P L E X, ripples, that means L I double T L E, little, W A V E S, waves. Yes students. So ripples, that means little waves. So वहां पे वो बोट से पानी के ऊपर जा रहे थे, so वहां पे उन्होंने क्या देखा? रिपल्स, that means little waves. छोटे छोटे waves हो रहे थे पानी में. Yes students, you can see also whenever you are going through the river, little waves are there and big waves are coming in sea and oceans. Twinkling brightly in the sun. Yes students, sun is twinkling and brightly. Yes students, you can see sun is very bright. आपने देखा होगा सूर्य की जो रोशनी होती है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है. एंड ट्विंकलिंग यानी कि चमकना. सूर्य की रोशनी जो होती है वो आपको चमकती हुई देखने को मिलती है. इसमें ऑन द वाटर. यस स्टूडेंट्स, पानी के अंदर जब आप देखोगे तो सूर्य की किरणें जब गिरती है तब बहुत ज्यादा ही ट्विंकलिंग, हमें चमक बहुत ज्यादा ही देखने को मिलती है. While reflected we can see. Yes students, जब ये सूर्य की रोशनी जब पानी में गिरती है तब बहुत ज्यादा ही चमकती हुई देखने को मिलती है. Shadows of each hill and tree. अब उस रोशनी से सबसे ज्यादा क्या चमकता है? Shadows, यानी आपकी परछाई देखने को मिलती है. और भी किस चीज की परछाई देखने को मिलती है? हिल एंड ट्रीज. यस, ऊंचे ऊंचे जो हिल्स है, माउंटेन्स है और ट्रीज है, उन सब की परछाई भी हमें देखने को मिलती है. किसकी वजह से? सूर्य की चमकदार रोशनी की वजह से. सो हियर आवर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज देयर. WHILE, while. REFLECTED, reflected. We can see. SHADOWS, shadows of each hill and tree. tree. Yes students, you can see here very big word meaning is there. कि जब सूर्य का रिफ्लेक्शन आता है तब हम क्या देखते हैं? हमें परछाइयां देखने को मिलती है. कौन सी? हिल्स की और ट्रीज की, और हमें हमारी परछाई भी देखने को मिलती है. सो द मीनिंग इज while we can see the pictures of the hills and trees. ये स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि हमें परछाइयां देखने को मिलती है सूर्य की रोशनी की वजह से. सूर्य की रोशनी का रिफ्लेक्शन की वजह से हमें बहुत सारी परछाइयां देखने को मिलती है. और यहाँ पे हमें किसकी? हिल्स,
माउंटेन और ट्रीज की परछाई अच्छे से देखने को मिल रही है. इट लुक्स वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल. मूव टू नेक्स्ट. सी द फिशेस स्प्रिंग एंड ग्लीम. यस स्टूडेंट्स, while the boy is looking into the water, he see that the fishes are jumping. Yes, the fishes are jumping and shining into the water. Yes students, many of the sea animals are there. They are living into the water and they are enjoying and they are shining into the water. So here our next two word meanings are there. Spring, that means jump, and next gleam, that means shine. Yes students, so the boy seen the fishes and the fishes are very happy and they are jumping into the water and they are shining. Yes students, the fishes were very happy whenever she is into the water. Yes, and they are shining too. Move to next. Add. They splash into the stream. Yes students, so they are splashing into the stream. Yes students, वो कहाँ तक जाती है? फिशेस जो है वो बाहर आके शाइन करने के बाद अंदर पानी में चली जाती है. यस, दीज आर ऑल अराउंड अवर बोट. ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे आसपास हमें देखने को मिल रही है. द फादर एंड द सन एंजॉयिंग द नेचर, और उन्हें ये सारी की सारी चीजें उनके आसपास देखने को मिल रही है. ऑन द वाटर whilst we float. Yes students, पानी के आसपास उन्हें ये सब देखने को मिल रहा है और पानी के आसपास वो घूम रहे हैं. They are floating. So वो घूम रहे हैं. And whilst, that means while. whilst. Whilst, that means while. और जब वो पानी के आसपास घूम रहे थे तब उन्हें ये सारे का सारा देखने को मिला. दिस ऑल थिंग्स आर नेचुरली ब्यूटीफुल. ये स्टूडेंट्स, नेचर आर वेरी ब्यूटीफुल. व्हेनेवर यू हैव टाइम, यू सपोज टू स्पेंड टाइम विथ नेचर बिकॉज मेनी ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स आर कमिंग इनटू द नेचर. यस, सो नेचर के आसपास हमें रहने से हमें बहुत अच्छा लगता है. एंड दिस फादर एंड द सन, whenever they are going on the water with the boat, they are seeing many beautiful things. Yes, they can see blue sky, water, fishes. They are shining into the water. They have seen the shadow of the sun. Sun is sparkling too. They have seen the shadow of hills and mountains and the trees. And one more thing, they have enjoyed too. Yes. So students, you also supposed to spend time with the nature. Sorry for this video, we will provide you homework in our group. We will meet in our daily online session for your further doubts and queries. Thank you so much for watching the video and keep watching the video.